welcome to TV47 News Updates on this 21st day of November 2022. A day that has seen a quack doctor named Mugo Wairemu sentenced to 29 years in prison. That being one of the many stories that we've lined up for you on our bulletin this afternoon. Remember, you can always interact with us on our social media platforms indicated at the bottom of your screen. Now, with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now on to our top story this afternoon. Mugo Wairemu will serve 29 years and 6 months in prison after the court found him guilty of 10 counts. Chief Magistrate Wende Mushemi ruled that Wairemu is a threat to the society, adding that he deserves to be put away for a long time. The court, in finding him guilty of administering drugs to lady patients, ruled that he abused his knowledge that he acquired from the University of Nairobi. Mugo, during his mitigation, urged the court to give him freedom, saying that his ambition was to serve humanity, but the court disagreed with his submissions and sentenced him to 22 years in the count in which he is guilty of administering the drugs. Not few. And I think the court did not just pick that from any persons. So you all, I have the extra documents showing. James Mugo has told the court, both in his defense and in the mitigation, that he had a burning ambition to serve humanity and this good country of Kenya. He also indicated that his elderly parents, who are of meager means, looked upon him to lift them from the curse of poverty, and therefore he worked very hard in high school and proceeded after qualification to join the University of Nairobi. He also indicates that he satisfied all the academic criteria and was awarded a degree. Indeed, this court has been shown the degree certificate for a Bachelor of Science in Nursing. In his defense, the accused person then indicated that he was not able to attend the subsequent attachments, which would have enabled him get the proper qualification. This is because the Higher Loans Education Board does not fund the same. Meanwhile, property of unknown value was destroyed after a 5-story building in Ruiru, Kiambu County, whose occupants had been evacuated on Sunday after it developed cracks, collapsed earlier today. The structure, which is opposite Ruiru Police Station, caved in just hours after the evacuation, with no injuries being reported. Now, the county's governor, Kimani Wamatangi, had ordered immediate evacuation on Sunday, a decision that saved the lives of more than 200 residents in the presidential commercial flat. Speaking at the scene, Kiambu County Commissioner Joshua Nkanatha said the owner of the building was being sought. The government officer regretted that efforts by security agencies to rein in rogue developers were being frustrated by culprits rushing to court to obtain restraining orders. Nakaa nyumba kando ya hiyo, tukaamuria sisi wote tutoke. Kwa hivyo hakuna mtu yote ambaye amepoteza maisha, isipokuwa tu watu wamepoteza mali zao ya mamilioni. Simu ya kwanza nilipigiwa nikiwa kanisani huko Komarok, nikaambiwa watu wanahama. Nilipigiwa na rafiki wa hiyo plot, tulikuwa tunaishi na yeye neighbor. So akaniambia watu wanahama. Nikamuuliza kunaenda nini? Akaniuliza hukuona crack ukitoka asubuhi? Nikamwambia mimi sikuiona. Akaniambia basi kama unaweza kuja njoo watu wameanza kutoa vitu. Mimi sasa kitambo nitoke Komarok nifike hapa Ruiru, nilipata ndio tunaambiwa 10 minutes kila mtu akuwa ametoka kwa nyumba. So kitu yenye nilichukua tu ni TV na gas na meko ya gas mbili. The chief of Keburo location, Esther Busienei, has issued a stern warning to the parents of the national exam candidates who are expected to sit for their national exams against scheduling them for circumcision. Now, speaking to mourners in the location, Busienei has emphasized that the residents have a role to play in the national exam calendar, especially in December, where many Kalenjin communities are in preparation for their circumcision traditions. She also adds that the parents who do not adhere to these warnings will face the wrath of the law. Pia mitihani inaanza.
na tumepata report kwamba watoto wanaenda jandoni kuanzia next week. Tafadhali usichukue mtoto ambaye ni candidate ukampeleka jandoni awache kufanya mitihani. Hiyo ndio tangazo niko nalo. Wazazi wameamua watoto waende jandoni badala ya watoto wafanye mitihani ambayo inawapeleka darasa lingine. Na tukikupata mtoto ataendelea kuwa jandoni na wewe uko ndani. Hiyo tu acha tukutangazia hadharani. Sisi hatutaweza kusumbuliwa. Watoto wanatakana wasome. Patia, hata mimi nashangaa. Mzazi kama huyo anadhamini masomo kweli? Tafadhali tutangulishe masomo mbele. Jandoni inaweza ngoja, baada ya jandoni mtoto akishamaliza form 4 kutakuwa na nafasi, peleka yeye jandoni. Yule wa class 8 waache afanye mtihani kwa sababu wanamaliza mtihani 30th or 31st. Si kuna nafasi ya kwenda jandoni? Tafadhali tusipate mtoto ameenda jandoni na ni candidate, alafu wewe uko nyumbani atunalisha yule mtoto ako jandoni. Utalishia ndani ama utasaidiwa. Hatutakubali hiyo. It has always been difficult to separate culture from development, and more so students who are taking their examinations. Of course, a call being put out to the parents who will, or rather who've scheduled their children to go for the circumcision traditions. But moving on from that to matters politics, where former Bumula Member of Parliament Mwambu Mabonga has once again lost his supporters to his Bungoma senatorial competitor Wafula Wamunyinyi, who lost the Kandui Member of Parliament slot in the August general polls. Wamunyinyi, who is vying under DAP K ticket while receiving the defectors in Bumula, noted that if elected, he will fight for the people of Bungoma to get more resources from the national government. Bungoma senatorial election is slated for December 8th. Hapa kwa Mheshimiwa Wamunyinyi, na tumekuja kwa nia moja ya kuonyesha kwamba tunaendelea kumuunga mkono aendelee vizuri na kampeni yake, na tutaendelea kumsupport mpaka watu wote wa Bumula na Bungoma yote wampigie kura kama senator mtarajiwa. Yeye peke yake ndiye anaweza oversight hii county government ya Kenya Kwanza, na inatakikana mtu ambaye ako na uzoefu na mambo ya oversight. Kama ukweli tumeunga Wafula Wamunyinyi awe seneta wetu, ili kesho na kesho kutwa aongee huko mbele, ili hizo pesa ziteremke na sikuje mpaka chini. Hapa sisi pia tufunze watoto wetu, tusiwe watu wa kuomba kila siku. Mtu mwenye anaweza kufanya oversight mali yetu ya county, mtu mwenye anaweza kuwa watchman wetu, aangalie gavana kazi yenye anafanya. Pesa zetu vile zinatoka Nairobi kukuja county ni Wamunyinyi, hakuna mwingine. Wamekuja wakiwa na malengo ya kunisaidia mimi nikuwe senator wa Bungoma, na wameona kweli kabisa kwamba nyumba ya Kenya Kwanza haiwezi kujichunga yenyewe, haiwezi kuji-oversight, na wanaamini mimi naweza kuwa watchman wa mwananchi. Mimi niko na uzoefu ya kutosha, many years of experience, nimefanya kazi na ninaweza kutekeleza hiyo majukumu vile wananchi wa Bungoma wanataka. Tutafuata pia vile imeonyesha sheria tuliyoipropose ya sugar bill, tuhakikishe tunapitisha sugar bill ili sugar sector ikuje kuwa na framework ya kuiongoza, kuwe na order na mkulima aweze kusaidiwa, interest zake ziwe protected. Elsewhere, Kitui East Member of Parliament Nimrod Mbai has cautioned against coal mining along the Mui Basin, Zombe Muitika Ward, Mutito Kaleku, Mui and Nu wards in Kitui County. Nimrod has urged those who are focusing on coal mining in Kitui to desist from such plans. Sentiments that seemingly were targeting trade, investments and industry cabinet secretary Moses Kuria, who suggested that coal mining should start being executed. Nimrod told off CS Kuria for what he termed as misadvising President Ruto, adding that during campaigns, Kitui leaders had already told the president why it is impossible to mine the valuable mineral. Take a look. Waziri wa mambo ya trade Moses Kuria
wakidanganya rais huko Kwale juzi ya kwamba kuna coal iko Kitui inaweza chimbwa. Na hii ni jambo tumekataa kwa sababu mingi. Na sababu moja ya kukataa ni kwamba ile coal iko Moi Basin inasemekana ikichimbwa itolewe ni 3.5 trillion. Na hapo ndio kuna pesa ya wale wa China wenye watachimba. Na hapo ndio kuna pesa ya national government. Na hapo ndio kuna pesa ya county government. Na hapo ndio kuna pesa yenye itafaidi mwananchi. Hii pesa ni kidogo sana. Tuseme wamechukua 3.5 trillion. Mchina mwenye amechimba ameenda na 2 trillion. 1.5 trillion ni nusu ya bajeti ya Kenya ya mwaka mzima. Hii ni pesa Kenya inatumia kwa mwaka moja. Kwa hivyo hatuwezi ondoa watu locations 10 kwa sababu ya 1.5 trillion. Kwa sababu watu kutoka Zombe mpaka Mui, Mutitu waondolewe Kaliku yote kwa sababu ya 1.5 trillion, pesa ambayo Kenya inaanza kutumia kutoka Julai mpaka Disemba na inaisha. Sasa watu watakuwa wamesumbuliwa kwa sababu gani? Mambo yenye watu wenye wako Moi Basin wanategemea kwa maisha yao ni mambo ya ufungaji wa ng'ombe, wa mbuzi, wa nyuki. Hii mambo ikiguswa, hiyo shamba yetu imeharibika. Hatuwezi lisha ng'ombe, hatuwezi lisha mbuzi, hatuwezi fanya mambo ya ukusaji wa nyuki. So maisha yetu imeharibika kabisa na imeharibiwa kwa pesa kidogo. Now, the war against female genital mutilation among the Abakuria people has been taken a notch higher as those who engage in it prepare to start the usual December ritual. Led by Kuria West Commissioner Andrew Mwiti, the stakeholders against the practice say they will ensure that they protect the girl child at all costs. They also noted that some parents take their children to the neighboring country of Tanzania, where they for the practice. They have warned that those arrested will be punished by the law. Kata kidogo, whether ulitumia shindano, whether uliguza ama anything, I'll quickly go through the emerging trends. I can't miss to talk about this because it's a very worrying thing right now. We've also called upon the Ministry of Education through the head teachers and principals to make it known that we will not allow FGM, and we are requesting them now to preach the same message to the girls. Let everybody be made to know or realize or understand that the threat is still real, but we are up to the task. We will not allow it to happen. We are calling upon the girls who are victims to raise their voice, to stand up. Whenever they suspect they are being targeted, let them report. What complications we are expecting if we don't say no, it hits back on us as healthcare providers. Mothers who come with complications at delivery, we are the ones to handle them as providers. Mothers who come or young girls who come with early pregnancies because of early FGM, early sex, then early marriage. So all this, it's a story of what is the root cause of all this. So I strongly condemn female genital mutilation. Our structures are activated and we are ready. We know that this season is coinciding with the 16 days anti-GBV activism. I'm in the planning team and we are discussing a lot of strategies which are useful to fighting some of these vices. And you can be sure we are going to all act together as a team and fight these fights. This season we are more than ready. Once we have learned their tricks, and we are ready for them. That we are going to save as many girls as possible. Our mission is to make sure that the girls are heard, their voices are known, we educate the girls, we educate the families. Now, from the fight championing for the human rights of the girl child, we move on to improving the trade ties between Kenya and the DRC Congo, where Kenya and the DR Congo will form a joint committee on security, trade and investment. President William Ruto has announced. Ruto stated that Kenya reaffirms its support to restoring peace and stability in the Eastern Democratic Republic of Congo and the region at large. The president visited the troubled country days after the Kenya Defense Forces arrived there in a peace mission. We have set up a joint committee of ministers who will work around the clock on all the matters that are of importance to our two countries, from security to trade to investment to agriculture to energy and all the other areas that we have agreed upon, including public administration,
so that we can leverage on the advantages we have in our countries for the mutual benefit of the people of DRC and the people of Kenya. I look forward to receiving President Tshisekedi in Nairobi early next year to be able to take these discussions to the next level. And Mr. President, I want to thank you very sincerely for your leadership and for your commitment to securing all the people of the DRC and making sure that this country is safe and secure. And I want to promise you my commitment, and I want to promise you my support and that of the people and government of Kenya in your quest to have a peaceful country so that development and progress can be achieved. Meanwhile, days after President William Ruto visited Kwale County for the opening of state-of-the-art Devki Steel Company in Samburu area, residents of Majia Chumvi area are now calling on the president to end constant wrangles over land issues between locals and private developers in the area. They now want the government to cancel a title deed of 60,000 acres issued to people they termed outsiders. Locals say private developers in the area have secretly been working with land officials to grab land owned by locals in the area. Sisi kama wakaaji wa sehemu hii tunalilia serikali yako Mheshimiwa Rais, maana sisi wa Duruma tunajua mipaka yetu, lakini makateli ukiangalia ardhi hii haikupewa Mduruma. Hata yule Mduruma kama alipewa robo heka, lakini watu wa nje kutoka Mombasa ndio wamekuja kuchukua hii ardhi hii. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu kwamba shamba hili, hizi title deed ziwe nullified. Shamba hii iregeshwe kwa wananchi wenyewe, wapimiwe. Title hizo zilizotoka basi zifutwe ili serikali ije upya, waliopakana wanajuana na wapakane kwa usawa, wapimiwe, ndio mgeni aliyekaribishwa na yapimiwe. Irate residents from Rigasheru village, Mwea sub-county, have set 2 people ablaze connected with theft of livestock in the area. The suspects were found with large pieces of meat. Residents spent 2 nights outside in search of 4 cows that were reportedly stolen in the area before finding them being slaughtered in Gathoge slaughterhouse. Area Chief Elias Munene has indicated that cases of livestock theft have increased in the area, promising to pursue the perpetrators. Kwa niseme ni kama mambo ya Mungu. Hiyo probox tumeweza kupigiwa simu tukaambiwa imepatikana, imebeba ng'ombe, imeenda ile njia ya Kiboko ikasunguka njia na huko ya mchanga mpaka ikakuja Embu town. Mahali imeenda kumwaga hiyo nyama, watu wa Embu wametusaidia sana sababu wametupigia simu na wakatabia nyama ndio imefika saa hii, kujeni muone kama watu ni wenyewe. Watu wa Embu wakatusaidia wakashika watu na kwenda kupata tukapata. Ni ile probox tu tulikuwa tumeshika asubuhi na ikaachiliwa ndio iko na hizo. So watu wamechukuliwa na watu, probox ikachukuliwa, watu wa Embu wakakuja nayo ikaletwa mpaka mahali unaona tuko. Sasa hii tunaongea hivyo, hiyo probox imechomwa. Ya watu wameweza kukufa, wote wawili wamechomwa. So tuseme ni kitu, na hiyo nyama unaona imewekwa hapo chini. Ni kitu imekuwa hii area watu wa warari. Jana usiku wezi walikuja walituchukulia ng'ombe 2 ya kukamua na hiyo ingine ndume. Tulitafutana nao usiku mzima tukapiga nduru lakini hatukupata mtu. Asubuhi ndugu yangu na huyo mwingine wakiwa wawili wakapanda pikipiki wakafuata ile wakafuata gari njia ilienda, kwa sababu kulikuwa kumenyesha, walikuwa wakiona vizuri vile miguu inaenda. Wakaenda
wakaifuata wakaikuta imeingia Kathoge, na hiyo ingine ilienda upande wa Gifadha ya Kutu. Sasa wakakaa hapo wakakuta ng'ombe imechinjwa karibu saa 10 hivi. Wakauliza wenye wanachinja wapi kichwa ya ng'ombe, wakakataa. Wakawaambia wenye wanachinja, wakamwambia ng'ombe ni ya Ruka. Ng'ombe zimekuwa zinaimbiwa kila siku, na sisi kama Gao tumekuwa tunakaa vikao na wanakijiji, na tukakuwa tunapanga mikakati ambayo tunaweza zuia ng'ombe kuimbiwa. So wakati tulisikia ng'ombe wameimbiwa usiku, tulipigia mainchaji wetu simu na ambao waliweza kutrack hiyo gari ambayo ni DS. It is such a bizarre turn of events, and remember, this is only coming a few days after other suspects were arrested on a motorbike carrying a stolen goat, and they'd actually dressed it to look like a human being, a child. And in as much as Kenyans are urged not to take matters of the law into their own arms, the Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki promised Kenyans that the state of security in the country will be upgraded. We're yet to see how that is going to turn out. But moving on, diplomats and experts in diplomacy are pressing for Africa to trade more among themselves and work toward peace and stability to unleash the great economic potential for the prosperity of her people. Speaking during a high-level seminar on separatism and terrorism, the Moroccan ambassador to Kenya, His Excellency Abderrazak Lassel, praised Kenya's role in the stability of the region and the rest of the continent. Take a look. We've been starting by congratulating His Excellency William Samoei Ruto for his brilliant elections and for his willing to conduct Kenya for the next 5 years. And also we are willing to work very closely with the brotherly country of Kenya on many other topics that are affecting that are of interest of our two countries and of our two peoples. One of the issues we are all supposed to address is there a nexus between terrorism and separatism? I, in particular, was charged with the responsibility of, trying to unpackage this concept of self-determination, which is an internationally UN recognized principle, as part and parcel of human rights. And want to link terrorism with separatism because the two terms are closely related since they hinge on the principle